6 hónap telt el azóta, hogy Lénárd András üzletember bejelentette, hogy megépíti a Dracula Parkot Székelyföldön. A projekt nagy visszhangot váltott ki, ezért megkerestük a céget, hogy friss információkat kapjunk arról, hogy hol tartanak most, milyen fázisban van a beruházás, milyen lépések következnek a közeljövőben. A cég vezetősége a PR és közkapcsolatokért felelős kolléganőhöz, Tófalvi Margithoz, Pixihez irányított, aki a cég székhelyén fogadott minket. Elsőként arról kérdeztük, hogyan halad a munka. Mikor kezdődött a Dracula Park projekt előkészítése, és milyen szakmai háttérrel dolgoznak azóta? A tervezés valójában már egy évvel a hivatalos bejelentés előtt megkezdődött. Területeket vásároltunk, felkutattuk, majd pedig felkerestük a világ legjobb tematikus vidámpark tervezőit. Nem volt könnyű feladat a legprofesszionálisabb cégek kiválasztása, mivel Lénárd András nem egy egyszerű vidámparkot álmodott meg, hanem egy sajátságos és rendkívül összetett tematikus élményparkot, amely a középkor történelmére és Erdély világára épül. Mint ismeretes, nem skanzent építünk, hanem egy közel 30 hektáros hangulatos vidámparkot, amely a helyi hagyományokra és jellegzetességekre épít. A játékokról szól, és minden korosztály számára programot kínál, és felejthetetlen élményt nyújt a látogatóknak. Ezért olyan partnereket kerestünk, akik azon túl, hogy az attrakciókat megépítik, azok tematikus, történelmi díszítését, hangulatát is megtervezik és kivitelezik. A parkban minden elem összhangban van. A 8 különböző tematikus falu és azok világa egységes történelmi stílust kap. Jelenleg 3 tervezőiroda dolgozik a projekten, 2 Olaszországban és 1 Bukarestben. Gyakorlatilag a projekt szakmai részét az olaszországi szakemberek végzik. Ők tervezik a park teljes működését. Befogadó képességet, infrastruktúrát, a szükséges bejáratokat, éttermeket, mosdókat, minden részletet, amely a látogatói élményt szolgálja. Ezt a munkafázist megelőzte egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, amelyet szintén az olasz szakemberek készítettek. Kik öntik formába az elképzeléseket, és kik gyártják le a tervezett attrakciókat? Ez a feladatkör 2 külön szakembercsoportra hárul. Az attrakciókat, vagy más szóval a ride-okat a Zarbella tervezi és gyártja, mely a világ egyik legnagyobb és legismertebb vidámpark technológiai cége. Ők a világ számos pontján terveznek hasonló létesítményeket. Például ők üzemeltetik, sőt a tulajdonukban is van a New York-i Coney Island híres Luna parkja. Ugyanakkor az ők feladatuk a tesztelés és a műszaki támogatás is. Miután meghatározták a hullámvasutak, körhinták, tornyok és egyéb látványosságok típusát, minden elemet középkori stílusba ültetnek át, annak megfelelő forma és tematikus jegyekkel látnak el. Színében, hangulatában, mienségében minden úgy lesz megépítve, mintha azok a középkorban épültek volna. Egyáltalán nem a modern világot tükrözik. Hogy néhány példával mutassak rá erre a szempontra, ha egy török ostromot idéző katapultot építünk, az nem egy szokványos ostrom katapult lesz, hanem török dizájnnal kialakított gépezet. A körhinta kabinja sem autó, hanem középkori hintó vagy épp denevérformájú. És minden ride egyedi, kézzel tervezett díszítést kap. Ki felel az építészeti látványért és hangulatért? Ezt a feladatot egy másik olaszországi szakembercsoport, a Team Park Project munkatársai végzik. Ők formálják meg a park építészeti megjelenését. Az épületek formáit, színét, hangulatát, tulajdonképpen a teljes vizuális világot. Amit a Zarbella megépít, ők úgymond felöltöztetik, díszítik. Széles spektrumú munka lesz, hiszen több mint 50 épület készül el, köztük a vajdahunyadi várkastély tematikus változata is méltó helyet fog kapni a parkban. A munka szakmai megalapozásának érdekében az olasz tervezők több alkalommal ellátogattak Erdélybe, természetesen Székelyföldön is többször megfordultak, de felkeresték Segesvárt és további helyszíneket is, hogy hiteles ihleteket gyűjthessenek. Mi a szerepe a bukaresti tervezőirodának?
A két olaszországi, valamint a bukaresti cég szorosan együttműködnek. A bukaresti építészeti és tervezőiroda csapata felel a helyi statikai és építészeti tervekért, az alapozástól a közművekig, víz, gáz, villany, úthálózat. Ők állítják össze a szakági engedélyekhez szükséges dokumentációt, ugyanis több mint 15 alengedélyre van szükség. Továbbá a környező területekre a rendezési tervet, az úgynevezett PUSZ-t is ők dolgozzák ki. Mikor várható az építkezési engedély? A következő 90-120 napon belül elkészül a részletes tervdokumentáció. Amikor minden előengedély rendelkezésre áll, azonnal benyújtjuk a kérést az építkezési engedélyre. Nagyon sok munka van mögöttünk, Lénárd András már több millió eurót fektetett a projektbe, és most nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk az építkezési engedélyt. A megvalósuló projekt óriási lehetőség Székelyföld számára. Fellendíti a turizmust, és több száz embernek nyújt megélhetést. Amit még ki szeretnék emelni, hogy a Dracula Park projekt cégje pénzügyi partnernek a Deloitte nemzetközi pénzügyi tanácsadó céget kérte fel. Hányan dolgoznak most a projekten? Jelenleg több mint 100 szakember dolgozik a park tervezésén és az előkészítő tevékenységek keretében. A 3 tervezőirodán túl a helyi kollégák is folyamatosan tevékenykednek, mert elektromos hálózatot, gázhálózatot kell elköltöztetni, és a polgármesteri hivatallal is rendszeresen egyeztetünk. Végül is nincs messze Olaszország, ugorjunk át, és nézzük meg, hogyan haladnak a tervezéssel. Már is itt vagyunk Vicenza városában. Mindkét partnercég itt működik, itt tevékenykedik nap mint nap. Jelenleg a Zarbella vállalatnál, ennél az ikonikus cégnél járunk, amely 1966-ban alapult meg. Fogad minket ma Antonio Zarbella, a cégcsoport vezérigazgatója, és Ludmila Goiciu, az eladásért felelős igazgató. Tartsatok velem, nézzünk be a Zarbella izgalmas világába! Buongiorno! Nice to see you again. How are you? Great. Antonio, can you tell me something about your company, about Zarbella? You know, I'm the third generation entrepreneur of this company. My grandfather started this company and he was a showman because he started building the ride for himself and then going around from fair to fair with his own ride. Then at a certain point, what happened is that his colleague loved the way that he was building the ride and asked him to build a ride for them as well. We now have 3 major hubs in all the continents, so one in the US, one in Europe, and one in Asia. And we are able to provide rides for everyone. Thank you very much for inviting us here. This is the right place to know if you are here, this is the right place. I know. Come. So this is one of our 3 technical departments. I would love to invite you to see there a project which is called Nebulas, and you have also in your Dracula Park project the same ride, so I think you'll be very curious to understand how everything starts, Yes, how words are transforming in real projects. exactly. Come on. This shield, which is aesthetic, is aesthetic point of view, but is also a safety function because it doesn't allow people to reach the arm. Safety comes first in our industry, so we really take care of this part, that any entertainment has to be first of all safe for our visitors. Yeah. So Pixie, you are in the heart of the production. Can you imagine this? It's wonderful. And it will be the first roller coaster in
the region, so try to think of the magnitude of the project and try to imagine all this into your park. Try to think about all these curves going we don't know where. Try to think about this ride again. It will be just in front of your office, okay, in the area of the Shadowland. Wow! And how is the feeling when you are on the top? This is a 10-meter high, so you have really a nice feeling of G. So you are like with the empty, let's say, stomach, and you feel like there is a little bit of jump from the seat, and really the feeling is very nice. It's one of the most popular rides now in the market. We will have then a short stop in our art department, so you will see how this ride comes with colors for your project. Pixie, this is our art department, and for me, it's important that you meet also our creative director, Enrico Patecchi. Hi, Enrico. Nice to meet you. Nice to meet you. And as you see, they are already working on the ride design. Okay, so Pixie, for example, the top decoration will be like a moon because it's the main themic element of the ride. So we basically are trying to transform this element as the focus of the ride, the top decoration, and so the moon has to be connected to all the single elements of the ride. To work on something like this, it's something amazing, because I do believe that creates imagination, creativity, but also brings history and culture to the people. How many people are working on this project? Luckily, everyone is kind of involved in the project. We have more than 350 people just in Italy, and I would say that everyone touches for a small part a project like this. I hope it will be very nice, our relationship and our work relationship in the future, and see you again in Szeged. Absolutely, yes. I really look forward to come back, but also I do believe that the vision that you have, the image that you're bringing, the novelty and the innovation that you're bringing into the market, it's something completely unique. So I do believe that it's going to be a great success. Thank you very much, Antonio. Thank you. Ciao. How are you? Ciao. Prego, venite, benvenuti. I'm really excited to have you here and welcome in Theme Park project. It's amazing to start presenting you what we're doing on Dracula Park right now. Yes. Andrea, how was the beginning of the project? I still remember the first time I met Andras Lennart right here in Italy. He was talking about his dream of building a new theme park in Romania, Transyvlania, Dracula Park. And now, just 1 year later, we are here in the middle of this project that we are developing, Dracula Park. It's fantastic. How many people are working on this project? So we are more or less 10 people. 6 people are inside the core group here, and the other 4 people is working beside the core group, and they are outside. And now here we are in Theme Park project. This is the core group that is developing the Dracula Park. But now it's time to leave the stage to the real star of the project. Here we have Carlo, the lead architect, and Ilaria, the art director. Carlo, would you kindly like to show us how the project is coming along and in which phase are we now?
Yeah, sure, Pixie. This is the full area of the project, but the main focus right now of the project is the land here where the existing building lays and where all the aspect of the park will be developed. We developed from here a 3D model of the area of the project with existing building and so on, and then over this we'll develop all the items that are going to be part of the project. So what we are seeing now, it is just the whole building that contains the rides and the activities in Saxon Village. So here we have the magic bike. Grazie mille, Carlo. Let's go now to Ilaria to see what is she drawing now. Here we can see how we started doing a research, an investigation of the architectural context. We go deeply in the studying the Sighishuara town and the castles of Transyvlania. We studied a lot the architecture of the Sakei villages. We always starting doing picking some keywords and doing this cloud of words which help us in developing the storytelling. So here we can see some mood board pages which can help us in imagining the different areas of the park. This is a very rough sketch of Saxon Village. This is a ride which will be in Saxon Village. We got inspired from the story of Kraus, which was the master watchmaker. Here we have the main sketch of Sacklerland. Here we have the fan house and mirror maze, which are in Corvin Castle. And here in this gray area we will have the horror walkthrough. So visitors will see a brutal scenario of this path. Here we have different drawings, elevations of the park, starting from the park entrance, and these are the elevations for the jumping tower. This is the portal of Sacklerland, the facade of the castle in Shadowland area. We are now seeing a rough sketch which depicts the Shadowland area, part of the Shadowland area. Here there will be the lightning coaster, a very, very thrill coaster. Yeah. Ilaria, just between two of us, which ride turned to be your favorite ride? Will be the Jumping Star. This ride can well describe the work that we are done in Saxon Village, but also in each area of the park. Thank you very much to present us this beautiful project, and see you next time in Zsögöd. Yes, thank you, Thank Pixie. you. Andrea, thank you very much. Thank you. Thank you. See you soon, and I'm happy For sure. to be here. Thank you. Bye. See you. Bye. Lénárd András és csapata újra nagyot álmodott. Valóban nagyot álmodott Lénárd András és csapata, de eddig minden megépült, amit megálmodtunk. Néha az emberek szkeptikusak a projekt kivitelezhetőségével kapcsolatosan, mert úgy gondolják, ez túlságosan nagy falat Székelyföld számára. Azonban én most már közel 25 éve dolgozok Andrással különböző projekteken, és gyakran volt alkalmam megtapasztalni, amint a merész elképzelések és álmok valóra válnak.
Amikor azt mondtuk, vízi erőműveket építünk, az emberek megmosolyogtak. Amikor azt mondtuk, gyárakat, úgy szintén. Hasonlókat tapasztaltunk kezdetben a lakópark építésénél is. De végül vízi erőművek, gyárak, házak, termelőegységek épültek az elmúlt időszakban Székelyföldön. Több száz embernek adtak és adnak munkát mind a mai napig. És én biztos vagyok benne, hogy ez a projekt is meg fog valósulni. A többihez hasonlóan valószínű, hogy ennek a projektnek a megvalósítása sem lesz könnyű, nem lesz zökkenőmentes. De biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan valósággá válik, hozzájárul a megye GDP-jéhez és több mint 200 család megélhetéséhez. És nem utolsó sorban sok mosolyt és vidámságot hoz majd a látogatók életébe.